person in this class. Say Trishita left the meeting. Anisha, Sir. Monica, Monica, Yes. and Ashita. Dina ఉన్నారు అక్కడ ఈ నాట్ no. Okay, anyways, Anisha, you are the class topper, right? And next one is Dina and C1 is third one. Congrats, mom. You three guys. My voice is clear. Yes, sir. And overall గా 3 sections లో Anisha, you are the second person. Monica, you are 6th or 7th person. Remaining one subject fail అయిన వాళ్ళు బెటర్ రీవాల్యుయేషన్ అప్లై చేయండి మా ఓకేనా సింగిల్ సబ్జెక్ట్ కనుక ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే ఇఫ్ యూఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ట్రై టు అప్లై రీవాల్యుయేషన్. సుష్మా, సిఆర్, వాట్ అబౌట్ యూ? Java subject, sir. యా, ఓకే ఓకే మేడం, రీవాల్యుయేషన్ పెట్టేయండి బెటర్. సరేనా? Okay, sir. హర్షిత, B8, వాట్ అబౌట్ యూ? B8? That's okay. I don't want to go through the result again and again. If you feel uncomfortable. No need to feel much. That's it. జరిగింది అలా జరిగిపోయింది. We can't stop that and we can't go back. మీకు సెమ్ ఆగస్ట్ 10th or 12th మేబీ ఆన్వర్డ్స్. ఈ మంత్ 19th 4th ఇయర్కి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ 3rd ఇయర్కి, నెక్స్ట్ మీకే. ఓకేనా? ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ట్రై టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. డోంట్ నెగ్లెక్ట్. ఓకే B8. ఇది క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? వినిపిస్తుందా? Yes, sir. మిడ్స్ మీకు మళ్ళీ మార్నింగ్ మిడ్ 1, ఆఫ్టర్నూన్ మిడ్ 2 అలా పెడతారు. ఇంకా మీ ఇష్టం. అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఈ సెమ్. లాస్ట్ టైం కన్నా ఈ సెమ్లో కొంచెం మ్యాథమెటికల్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో బీ కేర్ఫుల్. ట్రై టు పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ మ్యాథమెటికల్ సబ్జెక్ట్స్. ఈజీగా మాత్రం తీసుకోవద్దు, అట్లీస్ట్ ఈ సెమ్ అయినా సరే. యూ వాంట్ టు క్లియర్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్, read start from today onwards. Try to read at least half an hour. I told you already, at least half an hour from now onwards start. Don't waste your time. Okay? And we'll start now our class. Okay, all of you please take the classes. Anisha, you are please respond. You are not at all responding from last 4 or 5 classes. ఏమైంది? ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ నీకు? వాయిస్ వినిపించట్లేదు మనకి. మౌనిక, యూ ఆల్సో అసలు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. మౌని, ఏమైనా ప్రాబ్లమా? శివన్, మరేం మార్నింగ్ తినట్లేదా? తినట్లేదా? లేదా? మా ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నారు కదా, మంచి ఫుడ్ డైట్ తీసుకోండి. ఎందుకు అట్లా నెగ్లిజెన్స్? దేనిపైన ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఉండాలంటే అట్లీస్ట్ తినాలి. ఏం చేస్తారు తినకుండా? ఓకేమా? ప్లీజ్ ఓపెన్ ద క్యాల్సీస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్యాల్కులేటర్స్ ఓపెన్ చేయమ్మా. వీ నీడ్ దోస్ క్యాల్సీస్ నౌ. మా ఎంతవరకు రాశారండి? Do it fast. We have to finish as much as possible.
ఎందుకంటే యూనిట్ ఫినిష్ చేస్తే ఇంకా నో ప్రాబ్లమ్. రిమైనింగ్ 15 మీరు చదవకపోయినా యూనిట్ అటెంప్ట్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. మీరు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే అటెంప్ట్ చేసేలాగా నేను మిమ్మల్ని తయారు చేస్తాను యూనిట్. బట్ ఈ ప్రొసీజర్ కొన్ని నార్మల్గా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నానమ్మా, అందుకే దట్స్ వై. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఫాస్ట్. మెయిన్ థింగ్ చెప్పాల్సినప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్తాను. కోర్స్ ఇది కూడా అట్లా క్లియర్గానే వెళ్తాం. ఎంతవరకు రాశారు? వినిపిస్తుందా వాయిస్? కాన్స్టెంట్ గెయిన్. కాన్స్టెంట్ ఎక్కడున్నది? ఓకే, కాన్స్టెంట్ గెయిన్. ఓకే, దానిలోనే ఎంతవరకు రాశారంటున్నా? అప్ టు హియర్ అయిపోయిందా? ఓకేనా? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, నోట్ అవుట్ మేబీ. Constant gain means g of s equals to some constant k value. First thing is, first step you have to convert s to jw. That means frequency domain loki convert cheyali. That is k, and that is k at an angle 0 degrees. That means this is a magnitude and phase form. This is like magnitude and phase form. So in this magnitude అనగానే మనం in terms of decibels లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డెసిబల్స్ అంటే 20 log of g of j omega. 20 log of g of j omega. That is 20 log of k. Actually that is 20 log g of j omega. ప్రీవియస్గా చెప్పాను చూడండి ఈ పాయింట్ అనేది. Magnitude in decibels ante you have to go like this. Here we have g of j omega is k. Okay, that is 20 log k. And phase is 0 degrees because there is no frequency term to change the phase angle, right? So we form it is 0 degrees phase. Okay. Ageshwar. Sir. Yes. Rasara. Yes, sir. Okay, up to here complete. Do it fast. ఇక్కడ దాకా రాసిన తర్వాత చెప్పండి. Magnitude plot of plot for a constant gain k is horizontal straight line at the magnitude of 20 log k, and phase plot is 0 degrees because there is no phases at all. So in this I am going to start magnitude and phase plots. How that means? In downside I am drawing the phase things. That is, this is phase and this is magnitude. This is magnitude in dB. Here see x-axis is W always. W means Log scale. log W or log scale. W అంటే ఏంటంటున్నా? What is mean this W? W అంటే ఏంటి మా? S equals to j omega లో ఒమేగా కాదు ఇది. ఒమేగా అంటే ఏంటి? అది ఏమంటారు ఒమేగా అంటే? Angular frequency. Yes, angular frequency, not angular frequency. Normal W means natural frequency errors. Okay. When k is greater than 0, 20 log k is what? That means, yes, first of all complete and number ki up to here rasara. Yes, sir. Okay, first one is when k is greater than 1. See here you have 20 log k and 20 log k is the magnitude, that means in decibel. So now you have to apply different values of k because k is a constant. We don't know the exact value of this magnitude. That's why we are assuming different values to draw the plot. For that we have taken these three conditions. First one is k is greater than 1. Suppose k equals to assume 10. So what is that value? 20 log k. 20 log k means base is always 10 ma. Remember, base is always 10. That is we are finding in terms of decades. Decade means base 10. Octave means base 2. You have to take. No, not that. Not octave. Default lead is base 10 ma. What is 20 log 10? Assume k equals to 10. What is the value? Magnitude A anta. Sorry. Calculator ఇన్వాల్వ్ చేయండి ఫాస్ట్గా. మా వాయిస్ వినిపించట్లేదు, ఎవరో చెప్తున్నారు.
26 20. 20 ఓకే. k equals to some 40 తీసుకోండి. k is greater than 1 అన్నాను, సో ఎనీ వాల్యూ యూ కెన్ టేక్. log 10 base 10 అంటే 1 కదా, రైట్, 20 dB. వాట్ అబౌట్ k equals to 40? మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ పక్కన రాయండి, 32. రైట్ సైడ్లో రాయమ్మా మీరు ఇక్కడ 30 32.04. 06 automatically, no problem. So all these values positive or negative? All these are positive. So for k is greater than 1, this magnitude is always positive. Examples and పక్కన రాయండి, రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. నెక్స్ట్, టేక్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1. ఓకే, ఇది రాసారా, నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నాను. టేక్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1. సపోజ్ k ఈక్వల్స్ టు 0.1 తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ఏ? 20 log 0.1 -20. minus 20. నెక్స్ట్ 0.5 కానీ ఏదో తీసుకోండి, నెక్స్ట్ వచ్చిన వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ఏ నౌ? -6 dB. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ వాల్యూస్ యూ విల్ గెట్, వాట్ ఈస్ ద సైన్? నెగటివ్. సో నోట్ డౌన్ దట్ వన్. సిమిలర్లీ పుట్ k ఈక్వల్స్ టు 1 అండి. పుట్ k ఈక్వల్స్ టు 1. 0. Very good. A is 0. So now we will draw the plot. First, let me take this is as 0th line and this is 0 dB line. Next, k is greater than 1, you got positive values, right? Positive means ఇది 0 means ఆర్గ్యుమెంట్ అనుకుంటున్నాను. సో పాజిటివ్ అంటే దీనికి అబవ్ ఉంటుందా, బిలో ఉంటుందా? Above. Somewhere else you can draw anywhere. Okay, this is plus dB, positive dB అని అర్థం. Any value you can take. That means k is greater than 1, ఎక్కడైనా రావచ్చు అని అర్థం. నెక్స్ట్, for k is less than, in between 0 to 1, you got negative. So it is above the 0 dB or below the 0 dB? Below the 0 dB. So that is, I am approximately drawing here, that is minus dB. So now let me note those values. So 0 ఎక్కడ వచ్చిందా, k equals to 1 and positive for k is greater than 1 and negative for 0 to 1. That's it. So negative for 0 to 1. This is what all about constant gain k. Constant gain k. Yes, completed. Completed up, all of you. Yes, sir. ఏమన్నా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఎవరు సరిగా? ఎనీ ప్రాబ్లం? చెప్పండి, పర్లేదు. Okay, let me tell you some things about S and imagine and whatever maybe. So now I'm repeating again those things. A plus j beta means if you want write both in magnitude and phase, that means root over real part square plus imaginary part square.
At an angle of tan inverse of imaginary value by real value. This is real part square plus imaginary part square. Imaginary part means except j and రాయాలి మనం. Okay, next thing. S equals to j omega we can write now. Single S will give the 90 degrees angle. Or else j also. J uన్నా సరే you can treat it as 90 degrees angle అని అంటాం. J is nothing but 90 degrees and రాస్తాం. Okay. Single S will give 90 degrees. What about 2S? 2S terms ఉంటాయి. 2S terms ఉంటే ఎంత మా యాంగిల్ 180. అట్లాగే సపోజ్ ఎస్ పవర్ ఎన్ ఉన్నాయి అనుకోండి. వాట్ అబౌట్ దట్? ఎస్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎలా రాస్తాం? 90 degrees ఇంటూ ఎన్, అంతే కదా. సపోజ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 90 ఇంటూ 2 దట్ ఈస్ 180. సపోజ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు 3 అంటే ఎస్ పవర్ 3 that is 90 into 3. What is the angle? 270. Like this we will do. Remember this word. S means single S will give 90 degrees angle. Suppose that S power n ante kanaka 90 degrees into n. Next, integrator. Integrator means ela rastam in terms of S lo. Ela rastam first unit lo cheppanu veeti gurinchi. Integrator integration. It means 1 by S. Okay. Differentiation means d by dt can be written as in terms of S lo ela rastam S ga rastam. S is nothing but d by dt. So this is having pole terms. Integrator is nothing but pole. Differentiation is nothing but 0. Yes or no? Yes guys, respond please. Okay. Note down these also if you want, or else if you are already known about all these things, no problem. Let's shall we move to the next topic? Yes, ma'am. Completed off. Yes. Yes, sir. Yes, next one is integral factor. Next part is integral factor. సైడ్ బై సైడ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి మీరు. ఇక్కడ నాకు మీరు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి చెప్పడం కోసం నేను సైడ్ బై సైడ్ రాశాను. యాజ్ ఇట్ ఈస్ డౌన్వర్డ్స్ రాశాను మీరు పేజ్కి డౌన్వర్డ్స్ కంటిన్యూ చేసుకుంటా వెళ్ళండి. డోంట్ రైట్ సైడ్ బై సైడ్. Integral factor, that is g of s is a by s. Integral ఇప్పుడే చెప్పాను 1 by s అని. So here we are taking some constant k also. So after writing the given local transfer function, first step is you have to convert s to j omega, and second step is you have to take magnitude and phase angle. Okay, first step is conversion from s to j omega అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్లోకి మారుస్తాం. Next, apply the magnitude and phase. That's it. Finish. ప్రతిదీ ఇంకా సేమ్ ప్రొసీజర్. ఈ రెండు స్టెప్స్ ఇంకా ప్రతి దానికి ఈ రెండు స్టెప్స్ మీరు అలవాటు చేసుకోండి. క్లాస్లోనే అయిపోవాలి, మళ్ళీ సెపరేట్ చూడాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు. సబ్స్టిట్యూట్ చేసే వాల్యూస్ కే వాల్యూస్ కానీ డబ్ల్యూ వాల్యూస్ కానీ మేషన్ వచ్చినా తీసుకోండి. ఇవే తీసుకోవాలని మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. యువర్ విష్. దర్ ఇస్ నో మ్యాండేటరీ టు రైట్ దీస్ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. అందుకే బై హార్ట్ చేయొద్దని ఎప్పుడు చెప్పేది మీకు. ఎప్పుడు బై హార్ట్ చేయకుండా రాసిన వాళ్ళు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని అసైన్ చేసుకొని చేస్తారు. సో ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్ k by j omega, that is k by w at an angle. What is the angle here? Omega at an angle phi ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? A means what is the angle? 90. మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? 96 వినిపించట్లేదా? B1
65 B9 84 Barkavi 84. My mic is working, sir. Anisha, నాకు వినిపించట్లేదు మన వాయిస్. 88 హర్షస్ 3 ఏంటి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ఎవరు? B8 అది దేర్. మైక్ ప్రాబ్లం అని చెప్పారు కదా. C0 C0 A0 A0 Yes, sir. Are not responding. Sir, నాది కొంచెం మైక్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. పర్ఫెక్ట్గా ఏం క్యారీ ఉన్నాయి మా మైక్స్ అయితే. 68 ప్రియా. ఎస్ సార్. ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వ అసలు నువ్వు? డోంట్ వాంట్ టు రెస్పాండ్. ఏంటి? 74 గ్రీష్మ. ఎందుకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు? ఎనీ ప్రాబ్లం? మరేమి? 84 భార్గవి, సీనార్ సుష్మా, మౌనిక. రెస్పాండ్ అవ్వండి అట్లీస్ట్. చెప్పాను కదా మీకు ఇంతకుముందే, మీరు రెస్పాండ్ అయితేనే అట్లీస్ట్ అర్థమవుతుందో లేదన్నా ఐడియా ఉంటుంది నాకు. రిపీట్ చేయడానికన్నా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అట్లా బ్లైండ్ కూర్చుంటే నేను బ్లైండ్కి వెళ్ళిపోతాను. నో యూజ్. అట్లా చెప్పమంటే చెప్పేస్తాను. నాకు అవసరం లేదు, మీరు రెస్పాండ్ అవ్వము అని చెప్పండి. ఎనీ ప్రాబ్లం. నేను ఐ విల్ ఫినిష్ మై సబ్జెక్ట్. ప్లస్ వచ్చామా వెళ్ళామా అన్నట్టుకుంటాను నేను కూడా. నాకెందుకు ఇంత శ్రమ? ఐ విల్ డూ మై వర్క్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ మై వర్క్, ఐ విల్ హ్యావ్ అనదర్ వర్క్. ఎవరి కోసం చెప్తుంది ఇవన్నీ ఇంత స్ట్రగుల్ అవుతూ? వీఆర్ ఎట్ హోమ్స్ బట్ వీఆర్ నాట్. టైంకి మంచి ఫుడ్ తిని ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. ఫోన్స్ ముందు, ల్యాప్టాప్స్ ముందు నీట్గా. వాట్ ఈస్ యాంగిల్ హియర్? జే మీన్స్ ఇప్పుడే కదా అక్కడ చెప్పాను. ఎస్ అంటే ఎంత యాంగిల్ అది? 90 degrees. 90 degrees. If you take this upside, what is the angle? -90. And one more thing I want to tell you, I think I already told this or not. మీకు యాంగిల్ గురించి చెప్పానా నేను? రెస్పాండ్ యాంగిల్స్ గురించి చెప్పానా మీకు? చెప్పానా లేదమ్మా? సార్ క్లాస్ వాళ్ళకి మనం చేసాం కదా. దీని గురించి ఏంటి? ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది ఇక్కడ ఫేజ్ గురించి చెప్పలేదా? ఓకే దెన్ లెట్ మీ టేక్ దట్ వన్ ఆల్సో. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సపోజ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ రాస్తున్నాను. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ జస్ట్ యాంగిల్స్ మాత్రమే రాస్తున్నాను. 90 degrees, 120 degrees. డినామినేటర్లో -10 degrees. లెట్ మీ టేక్ ఫస్ట్ పాజిటివ్స్. 12 degrees, 15 degrees. సో మొత్తం ఓవరాల్గా యాంగిల్ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి క్వశ్చన్ కనుక, వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ టోటల్ యాంగిల్ అని అడిగితే కనుక యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ దట్ ఈస్ జీరోస్ యాంగిల్స్ చెప్పండి. జీరోస్ యాంగిల్స్ ఏమన్నాయి? 90 degrees. పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇది
Positive. Positive. So now plus 90. Next, this is plus 120. Next, what about these? All are positive denominators. If you want to move these angles to upside, then these angles will be negative signed. That means those signs will be changed. Okay. If you want to move these angles to upside, means to make single value. To make single value, if you want to take these angles to upside, so those signs will change. So here it is plus 10 degrees. If you take upside, that is negative 10 degrees, minus 10. Similarly, here it is plus 12. So it is now it is minus 12 degrees. Here it is plus 15. If you take upside, that becomes minus 15. Is it clear? Like this, you have to write more. Okay, now denominator low angles ni if you want to take to numerator, those signs will change. Those signs are changed. Now tell me one more problem now. Now you tell me, guys. Now tell me for this. 120 Now tell me for this. 120 plus. 110. Next. 110. 110 Okay, 110 plus plus 105. 100 Next. minus 180 Minus 180. Very good. Next. Minus 90. So ఇలాగ రాయాలమ్మా. ఓకేనా? Denominator లో ఉన్న angles ని if you want to take to upside, that means those signs will be changed. Remember that point. That's it now. Okay. If you want to, you can note down any examples. Pakan ras petkoni kavalsinte. Okay. Now we will take this one. So here also ma. So W at an angle 90 degrees. So I am taking upside to negative. That means if you are, I am taking to upside, that is minus 90. So now here, now we will take the magnitude and phases differently. So that is A is modulus of J of J omega in decibels. That is 20 log of J of J omega. What is J of J omega? 20 log J of J omega. What is that value? K by W. Here it is magnitude means A. This is magnitude. A means magnitude. That is K by W. And this is phase angle. M at an angle phi. M or A. Don't confuse. Order it maybe. A at an angle phi. A means this one. Phi means this one. Okay. So now phi is angle J of J omega, that is equals to minus 90 degrees. That's it. Now, when W is 0.1 K, what is 20 log of this value? That is A value. What is A? Find out that value and tell me. W equals to, sorry, A by 0.1 K. ఈ వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి. Similarly, when W equals to K, K by K. So this value also K by 10K. ఈ వాల్యూస్ చెప్పండి. After that, note down all these things and we will draw the graph. First 20. 20 am exact. Positive or negative? Positive. Okay, done. Next. 0. 0, sir. Very good. So ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. log 1 means 0. log 1 value is 0 మా గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఇదేంటమ్మా? Minus 20. Okay. Okay, thank you. Next, let me draw the plot and then you will write down this para. First, we will draw the plot now. So this is magnitude, and this here is up to some part. This is phase, up to here only. The arrow mark back a phase angle. So this is 0 degrees line, and you have positive angle or negative angle. Angle మనకి ఉన్నది పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఆ? 5 చూడండి. Negative. Negative. So let me write those first.
Let me draw these W values. This is last one is 10K, and this is K, and this is 0.1K. This is 0.1K, right? Okay. Now we will draw the plot. Okay, minus 90 means above the 0 degrees or below the 0 degrees? Below. Below the 0 degrees. So it is also like a straight line because no other frequency is there. Simply you have only single angle is there, 90 degrees, single angle. There is no other angles. So this is minus 90. That's it. Next, we'll draw the magnitude plot. That is 0 dB at, what is the value? For K. Okay, now? Yes or no? At K equals to, at W equals to K, you have 0 degrees, right? This is the point. At 0.1, you have plus 20 dB. So assume this is plus 20, and assume here it is minus 20. So plus 20 means, and at 0.1 you have plus 20 dB. I am assuming point here, and at 10K you have minus 20. This is minus 20, so approximately here. So this is the plot now. Connect all those points and plot line like this. And let me draw those dotted lines also. This is for plus 20, and W is 0.1, and this is 0 dB at the K value, W equals to K value, and this is minus 20 dB at 10K, W is 10K. That's it now. So this slope is minus 20 dB. Here, slope equals to minus 20 dB. ఆ స్లోప్ ఎలా అనేది నేను మనం ఒక ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు ఐడియా వస్తుంది. బట్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్లీజ్ నోట్. ఎక్కడైనా చెప్పేయండి. Single pole will give, single S means will give minus 20 dB. 2S అనుకోండి minus 40 dB. Each pole will give minus 20 dB angle. I'm repeating, each pole will give minus 20 dB angle. Each zero will give plus 20 dB angle. Plus 20 dB magnitude. I will tell you that one also. And write down this para now. This total, write down now. Magnitude plot of integral factor is a straight line with a slope of minus 20 dB and passing through 0 dB line and W equals to K. Passing through. ఇంకా మీకు కావాలంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, పర్లేదు. స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ dy by dx, y2 minus y1 by x2 minus x1. You can take like this, like that also. Take any 2 points and find out that one. I'll get this slope. ఫర్ n టర్మ్స్ ఏమవుతుంది అనేది ఇక్కడ క్లారిటీ వస్తుంది. After completion, then we'll finish this S4 one n also.
Completed, Amma? Completed or not? Yes, sir. Okay. Let me tell you one more thing. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. I'll just write this. Single positive S for n, it will give plus 20 dB slope now. Remember these things. And 1 by S, that means pole will give minus 20 dB slope. I'm repeating, 0 will give plus 20 dB. Similarly, single argent poles, that means argent 0 and argent pole ma. Argent pole will give minus 20 dB magnitude. Suppose two poles on anko, what is the magnitude now? Single pole 20, two poles 40. 40 dB plus 40. These are zeros ma. What about two poles? Two poles Minus 40. minus 40 dB. So remember this values now. For n poles, n zeros. For n zeros, 20 into n. 20 into n. Very good. What about n poles? Minus 20 n. Yeah, minus 20 into n. That is the thing here. Same thing, phase angles also. Single S will give plus 90. What about single pole? ఇది పోల్స్ మా ఇది పోల్స్ సింగిల్ సారీ జీరోస్ బికాస్ న్యూ డినామినేటర్ టర్మ్ ఇస్ 1 అనుకుంటాం కదా సో పోల్ దెర్ ఇస్ నో పోల్స్ దిస్ ఇస్ 0 సింగిల్ పోల్ విల్ గివ్ వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఎంత ఇప్పుడే కదా వేసాం minus 90. What about two poles? Minus 180. Minus 180. Similarly for n poles. మళ్ళీ చెప్తానండి ఇది జస్ట్ ప్రజెంట్ ఈ ఫినిష్ చేయడానికి చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఎండింగ్లో ఒక స్లైడ్లో నీట్గా సైడ్ బై సైడ్ రాద్దాం మీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మాత్రమే చెప్తున్నాను దట్స్ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ minus 90 into n. ఇది ఒకటే అబ్జర్వ్ చేయండి మా చాలు దట్స్ ఇట్ ఓకే ఆర్ యూ రైటింగ్ or else I will move. Shall I move now? Next slide. Are you noting down or not? Or else I will move to the next slide. ల్యాప్టాప్స్ ఉన్న వాళ్ళు జస్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే మైక్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది ట్యాబ్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వండి కర్సర్తో కూడా పని లేదు ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది మైక్ లేదా కంట్రోల్ డి కొట్టినా వస్తుంది మీరు పద్దాకలా కర్సర్ మూవ్ చేయలేకపోతున్నారు అనుకుంటే అప్పుడప్పుడు చెక్ చేయండి అట్లా షార్ట్ కట్స్ ఏం మౌనిక ఎస్ మా కంప్లీట్ గా Yes, sir. yes next note on this continuation ma ఇది separate ఏం కాదు suppose when an integral factor has multiplicity of n
Then g of s is, that means n number of poles ఉంటే కనుక ఏంటి సిచ్యువేషన్ అనేది. Here we took only single pole. Single pole will give single negative angles and the negative dB. This is the main thing actually. We are not going to consider the least values. So g of s is k by s power n. Now first step is converting of s to j omega, and then you need to find the magnitude and phase angles. Conversion, and then you need to find magnitude and phase angles. So that is k by j omega whole power n. Sorry, that is k by w power n. K by w power n, and what is the angle now here? What is the angle here? ఇప్పుడే చెప్పాను n poles కి. See, I am here writing besides this w only. Very good. Here it is 90 degrees into n. If you want to take this upside, that means k by w power n, and at an angle minus 90 into n. Thank you, somebody responded. Minus 90 into n. Now we will take the magnitude and phases separately. First is magnitude, modulus j of j omega, that is 20 log. Magnitude is this one. This is the form like m at an angle phi, or a at an angle phi. Twenty log k by w power n, and I am taking this n to upside. I will multiply by 1 by n on both numerator and denominator. That means 1 by n and 1 by n. So here both gets cancelled. So here only 1 by n left. And make whole power 1 by n. To gets cancelled. ఇక్కడ చూడమ్మా, k by w whole power n అంటే ఏంటి మీనింగ్? k power n by w power n. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ n అని లోపల తీసుకొచ్చామనుకోండి, n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ n మిగులుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో if we are converting like this means to write in a logarithmic form. So I told you already, logarithmic value function only if there is any power value is there. So those power is coming forward to the beginning. That means 20 into n into log of remaining value, k power 1 by n by w. Whatever may be the power that will comes to the initial, or else at the beginning it will come. Before the logarithmic value you are going to put that value, power value. Power lo entaina unnavandi, that will comes to forward 10, 20, 100, infinity, whatever may be, 0. Whatever the value is there, if it is having a log function, then that value comes to the forward. Okay, now phase angle is minus 90 into n. That is this one. Phase is minus 90 into n. So now we will draw the plot again. The same thing, ma. Previous one ela undo same ikkada kuda ante. Just you are adding the n value into n into n into n. That's it. Okay. For that, this is ma plus 20 into n, whatever may be. K value మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాల్యూస్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో
sorry, not k, w values. Whatever the values you can put. So here phase is minus 90 degrees. That means downwards. See, minus 90 you have. So that is minus 90 degrees into n. So depends on the poles you will write. So this is up to here phase angle, and here it is magnitude m in dB. So same again, this is the 0 dB line, and this is plus 20n, and this is minus 20n. Same like previous plot. Same like previous plot, and take the values also. 0.1 into k actually in the previous, now it is k power 1 by n. And one more is, in the previous one it is k, now it is k power 1 by n. Previously it is 10k, now it is 10k power 1 by n. The same plot will be drawn again. So for 0.1 k power 1 by n, you will get plus 20 dB. For k power 1 by n, you will get 0 dB. This is 0 dB. And for 10 k power 1 by n, you will get minus 20 n. So this is the graph, and its slope is, previously it is 20 dB, now it is minus 20 n. And its slope is this. And let me draw this values also. Dotted lines means indication. అంటే 0.1 k power 1 by n ki you got 20 into n. 0 ki 0, and for negative it is this one. So this is W in log scale. Y-axis is magnitude 1. So up to here it is magnitude. M or A, whatever you can take anything. So draw that value, and next class you write the theory part. No problem. We'll see in the next class that one. Plot work draw చేయండి. Jagdish sir, 2 minutes. No, sir వచ్చారా? సి సెషన్ లింక్ లో జాయిన్ అవ్వాలి సార్. Okay, then. Complete in the graph. Yes, sir. Okay, thank you. మీరు బి సెక్షన్ వాళ్ళకి ఆ లిస్ట్ లింక్ పెట్టాము, రీసెంట్ లింక్ ఒకటి పెట్టారా గ్రూప్లో? సుష్మా, సాయి, సిఆర్ ఉన్నారా? సిఆర్ మా ఎవరు? ఎస్ ఓకే. ఆ లింక్ పెట్టిన మళ్ళీ మీకు నేమ్ నంబర్స్ కూడా పెట్టాను. మీ సెక్షన్ ఎవరు ఉన్నారో చూసి, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఫిల్ దట్ ఫామ్ నౌ. లెట్ మీ చెక్ దట్. 19 సిరీస్ కదా, 466. రమ్య, సార్ ఫిల్ చేసావా? సార్ కంప్లీటెడ్ సార్. 473. Tell him who is that fellow. Tell 73, 77, 78, 4B5, 4B5. ఓకే, చెప్పండి వాళ్ళు ఒకసారి. నెక్స్ట్ 4C4 ఆల్సో ఉన్నారా తను? ఈ నెంబర్స్ అమ్మ మీ సెక్షన్ నుంచి అందరూ ఫిల్ చేయండి బెటర్ ఫాస్ట్. లెట్ మీ టేక్ దట్ అండ్ సంజయ్ లీవ్. అక్కడ ఎవరు? పద్మిని మేడము.